Welcome back, students. So today we are going to discuss the next questions in average. So இன்னைக்கு ஒரு 15 questions பார்க்க போகிறோம், not only 10 questions. ஏன்னா இடையில கொஞ்சம் questions மிஸ் ஆனனால நான் ஒரு 20 கொஸ்டினை எடுத்து ஒரு 5 question மிஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ஓவராலாக நம்ம 60லேருந்து 80 வரைக்கும் இருக்கிற questions நம்ம பார்க்க போகிறோம். Let's start with the 61st question. ரைட், இந்த கொஸ்டின் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்றேன். ஜென்ரலாகவே ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ். திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா, ரைட்? ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி தே வில் நெவர் ஆஸ்க் ஆவரேஜ், தே ஆல்வேஸ் ஆஸ்கிங் த அதர் திங்ஸ் இன் த ஆவரேஜ் கொஸ்டின். ஆவரேஜ் அவங்க டைரெக்டாக கேட்க மாட்டாங்க, ஆவரேஜ் தவிர வேறு விஷயங்களை தான் அவங்க பேசுவாங்க. ஸோ அதனால் மெயினாக கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னா, தே வில் கிவ் த ஆவரேஜ் வேல்யூ, ஆல்வேஸ் ஆவரேஜ் வேல்யூவை கொடுத்துருவாங்க, டோட்டல் வேல்யூவும் கொடுத்துருவாங்க. We need to get answer using the sum. இதுதான் நம்மளோட ஒர்க்காக இருக்கும். ஸோ sum is equal to average into total. இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ சேம் ஃபார்முலா, average is equal to sum by total, sum is equal to average into total. ஸோ மோஸ்ட்டாக நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வர எல்லா சம்ஸுக்குமே. ஸோ whenever the question is based on the equations, we use this kind of concepts. Okay, right, let's start with this. Out of 9 person, 8 persons spend 30 each for their meals. The ninth one spent 20 more than the average expenditure of all the 9. So the total money spent by all of them is what? So this is what the question here. Average நமக்கு கொடுக்கல, 9 personோட average கொடுக்கல. Let's take that average amount is equal to, average amount of 9 person average amount is equal to x. Okay, அப்போது 9 personக்கு x அப்படின்னா what is sum? Sum is equal to what is average? X. Total number of person 9x ன்னு வச்சுக்கலாமா? ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். Let's start with the equation. So what they had told here, 8 persons spend 30 rupees each for their meal. So each one ஒருத்தரும் 30 rupees வந்து அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, சி இது எடுத்துக்கலாம், 9x is equal to, அதாவது sum is equal to, ஓகே, மொத்த அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா, ஓகே, எல்லாரும் செலவு பண்ணது எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா 8 பேருக்கு மட்டும் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 8 persons spend 30 rupees ஈச்சா, ஒருத்தரும் 30 ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 9வது ஆள், 8 பேர் சொல்லிட்டாங்க, 8% சொல்லியாச்சு. அந்த 9வது ஆள் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, அந்த ஆவரேஜை விட 20 எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணியிருக்காரு. லுக் அட் திஸ், எக்ஸ் ப்ளஸ் 20ன்னு சொல்லாமல் ஆவரேஜ் வந்து எக்ஸு, சரிங்களா? இங்கே அவங்க அதான் சொல்லியிருக்காங்க, 20 more than the average expenditure. ஸோ ஆவரேஜோட 20 எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஓகே, அப்போ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணால் என்ன வரும்? 9x இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 260 சொல்லலாமா? ரைட், ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் 260, எக்ஸ் இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா 8x ஆயிருமா? 8x இஸ் ஈக்குவல் டு 260ங்களா? எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 260 டிவைடட் பை 8. ஸோ எவ்வளோ வரும்? 32.50, 32 ரூபா 50 காசு. ஸோ அப்போது ஒருத்தருக்கு 30, எக்ஸுங்கிறது என்னங்க? ஆவரேஜ். அப்போ ஒருத்தரும் 32 ரூபா 50 காசு செலவு பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வாட் இஸ் த கொஸ்டின்? த டோட்டல் மணி ஸ்பெண்ட் பை ஆல் ஆஃப் தெம் வாஸ். அப்போ மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? டோட்டலி தெர் ஆர் 9 மெம்பர்ஸ், ஈச் ஒன் ஸ்பெண்ட் 32.50. ஸோ 9 into 32.50, வாட் இஸ் த ஆன்சர்? 292.50. ஸோ இதுதான் ஆன்சர். ஒன்றும் இல்லை, நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஃபார்முலா S is equal to A into T, அதாவது ஆவரேஜ் இன்ட்டு டோட்டல். ஸோ இந்த கான்செப்ட் மைண்டில் வச்சுட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும். ஓகே, ஸோ 9 பேர்த்தோட சம்மு, இது 8 + 9 பேர்த்தோட சம். இது ஒரு பக்கம், அது ஒரு பக்கம் எடுத்து ஆன்சர் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ரைட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். There were 35 students in a hostel. If the number of students is increased by 7, then the expenses of the mess increased by rupees 42 per day, while the average expenditure per head diminishes by rupees 1. The original expenditure of the mess per day was what? இதுதான் வந்து கொஸ்டின். ஸோ நமக்கு இப்போ தேவை வந்து ஒரிஜினல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த மெஸ், கரெக்டுங்களா? ஸோ அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாமா? த ஒரிஜினல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த மெஸ் பர் டே, அது வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம், ரைட்? ஓகே, இப்போ நீங்கள் அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? லுக் அட் திஸ். இப்போது ஆல்ரெடி எக்ஸ் இருந்துச்சு, இப்போது என்ன பண்ணியிருக்காங்க? 42 rupees வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா?
ஒரிஜினல் எக்ஸ்பென்ஸ் per day வந்து எக்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு நாளைக்கு 42 rupees வந்து நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே ரைட், இதை நம்ம வச்சுக்குவோம். இப்போது ஃபார்முலா ரைட், ஃபார்முலா பாருங்கள், நான் அப்பயே சொன்னதான், ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஆல் தி எலமெண்ட்ஸ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ். ஓகே ரைட், இப்போ இதில் எதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரிஜினல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த மெஸ் பர் டே. ஓகே, ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ், கரெக்டாக, எக்ஸுங்கிறது ஆவரேஜ். இன்னொன்று என்னங்க, 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை தான் நம்ம எழுத போகிறோம். அதே மாதிரி இங்கே ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பர் ஹெட் டிமினிஷஸ் பை 1. இதை வச்சு தாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ₹1 எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது, கம்மியாகுது, மைனஸ் ஆகுது, அதான் டிமினிஷஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ₹1 கம்மியாகுது. அப்போது ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த ₹1 வச்சுக்கலாம். ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஆல் தி எலமெண்ட்ஸ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ். இது முதல்ல இருந்தது. இப்போது புதுசாக ஒரு 7 பேர் சேர்ந்தாங்க இல்லையா, சேர்ந்ததுக்கப்புறம் இருந்த சம் பை டோட்டல், இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த ₹1, கரெக்டாக. ஸோ நம்ம ஆவரேஜ் ஃபார்முலாவையே நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம்னா, பழைய ஆவரேஜ் ஃபார்முலா புது ஆவரேஜ் ஃபார்முலாவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்திங்கன்னா எனக்கு ₹1 டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் 42 ஓகே டிவைடட் பை 7 பேர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காங்க. முதல்ல இருந்தது 35ங்க, முதல்ல இருந்தது எக்ஸு, நல்லா கவனிங்க, முதல்ல எக்ஸ் ருபீஸ் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க, 35 பேர் இருந்தாங்க. ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது சம் பை டோட்டல். ஓகே ரைட், இப்போ எனக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் 42, அதுலேருந்து எனக்கு 42 rupees இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போது 7 மெம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் 35 + 7 எவ்வளோங்க, அதுவும் 42. இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னது, 1. ஓகே, இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ரைட், ஸோ 6x minus 5 into x plus 42 that is equal to 210 சொல்லலாமா, இது ரெண்டு இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா. ரைட், நெக்ஸ்ட்டு x minus 210 is equal to 210 வருங்களா. ரைட், அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும், x is equal to 210 420. அப்போ the original expenditure of the mess per day was 420. புரியுதுங்களா. இங்கே ஒன்று தான், இங்கே ₹1 சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ₹1 என்னது, ₹1 அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பெர் ஹெட் டிமினிஷஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ ₹1 வந்து கம்மியாக இருக்குது ஆவரேஜில். அப்போ ஆவரேஜை வந்து ₹1 வச்சுக்கலாம். அதோட ஃபார்முலாவை நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன், யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், அந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு. இதே கான்செப்டை நம்ம டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் கூட பண்ணுவோம். ரைட், நெக்ஸ்ட், the average price of 3 items of a furniture is 15,000. If their price or in the ratio 3:5:7, the price of the cheapest item வந்து இதுதானே. ஸோ அதோட 3 × x தான் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கடைசியாக. Let's start with this. The average price of 3 items. See, average is equal to sum of all the elements by total number of elements. This is the formula. Okay, so the average price of a furniture is 15,000. So 15,000, that is equal to, sum is nothing but 3x because I don't know the numbers. So 3x plus 5x plus 7x இதுதான மொத்தமாக இருக்கிறது, divided by என்ன வரும், total numbers 3 3 பேரா, 3 items. Okay right, so இந்த 3 இந்த பக்கம் வந்து என்ன ஆகும், 15,000 into 3, that is equal to 357. If you add this 8 plus 7 15x, correct? Let's take x is equal to 15,000 into 3 divided by 15. 15 getting cancelled, so answer will be 3,000. So 3,000 is the value of x, but the question is cheapest one is 3x thana. So 3 into 3,000, that is equal to 9,000 is the right answer, correct? Right, next question. Of the 4 numbers, the first is twice the second is 1/3 of the third, and the third is 5 times the fourth. The average of, so ingirundi idu varaikum we need to write it as a ratio, then the average of the number is given. Okay, as usual, average is equal to sum of all the elements by total number of elements. Idu or pakka irukattum. The largest of this number is what? This is what the question. First ratio eludilama. Let's write down the ratio. See,
4th ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் கொடுத்தாங்கனாலே ஐதர் லாஸ்ட்லேருந்து இல்லை ஏதாவது மிடில் நம்பர்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம கரெக்டாக எழுதிட்டு வரணும். ஓகே, மொத்தம் 4 நம்பர்ஸ் இருக்குது, A, B, C, D. ஓகே, சி 4th நம்பர் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். இஃப் இட் இஸ் எக்ஸ், தேர்ட் இஸ் 5 times the 4th. அப்போ தேர்ட் நம்பர் வில் பி 5 times the 4th. 5xன்னு சொல்லலாமா? ஓகே, தென் செகண்ட் இஸ் 1/3 of the third. 1/3 of the thirdனா என்ன அர்த்தம்? 1/3 of third. கரெக்டுங்களா? அப்போ 5x/3ன்னு சொல்லலாமா? ரைட். ஸோ இது வந்து 5x/3. ஓகே, அண்ட் the first is twice the second அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ first is twice the secondனா 2 into second வந்து 5x/3. ஸோ 10x/3ன்னு சொல்லலாமா? ஸோ இட் வில் பி 10x/3. இஸ் இட் கிளியர்? இது எப்படி எழுதியிருக்கோன்னு இது புரிஞ்சுதுங்களா? ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து எக்ஸ், அதாவது 4th ஒன் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன். இதிலிருந்து இதை கண்டுபிடிக்கிறேன், 5 times எக்ஸுங்கிறாங்க. இதிலிருந்து இது வந்து 1/3 of third நம்பருங்கிறாங்க. அப்போது இதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கும். ஸோ இதிலிருந்து ஃபஸ்ட்டு வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள், த ஆவரேஜ் ஆஃப் த நம்பர்ஸ். இப்போ இதுக்கெல்லாம் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஆஸ் யூஸ்வல் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டோட்டலால் டிவைட் பண்ணணும். ஆவரேஜ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ 24.75 is an average value. Sum என்னங்க? 10x/3 plus 5x/3 plus 5x plus x divided by total of 4 numbers. First இந்த 4 அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாமா? Right. So 24.5 times into 4, that is equal to, இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா? இப்போ இங்கே எழுதிடுவோம், 10x plus 3 plus 5x plus 3 plus 5x plus x. So if you add this 24 times 11x is equal to 99. அப்போ x is equal to 99/11, that is 9. ஓகே, அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ லார்ஜஸ்ட் நம்பர் கேட்குறாங்க. எதுங்க இதில் லார்ஜஸ்ட்டு? 4th நம்பர் தான் லார்ஜஸ்ட். திஸ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஒன். ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ இஸ் த ஆன்சர். 9 இஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க, எக்ஸ் வேல்யூ தான் கிடச்சிருக்கு. லெட் சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூஸ் தென் ஃபைண்ட் த ஆன்சர். அப்படி எடுக்க முடியாது. அப்போது 10 into x, ஃபஸ்ட் இது எடுத்துக்கலாமா? 10 times x 40/3, 40 divided by 3. அடுத்த நம்பர் 5 times x, 10 times x வந்து 9ங்க, 90. 9 into 10 90/3. அடுத்து வந்து 9 into 5, 9 into 5 45 divided by 3. அடுத்து 5 into 9 45 வரும். அடுத்து 9. இதில் எதுங்க பெரிய நம்பர்? 90யை 3ஆக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்கன்னா, 3ஆக பிரிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக 30 30 30ன்னு வந்துடும். ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து 30. ஓகே, இங்கே வந்து 45, இது 30. 45வை 3ஆக பிரிச்சிங்கன்னா 15. இது 45 9. எது பெரிய நம்பர் அப்படின்னா 45 தான் பெரிய நம்பர். ஸோ இங்கே நன் ஆஃப் திஸ் தான் வரும் ஆன்சர். ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் நன் ஆஃப் திஸ். ரைட். நெக்ஸ்ட் இதுவும் அதே மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின் தான். அவுட் ஆஃப் 3 நம்பர்ஸ், மொத்தம் 3 நம்பர் இருக்குது. ஓகே, ஸோ லெட் டேக் A, B, C. Okay, out of 3 numbers, first is twice the second and is half of the third. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஃபஸ்ட் இஸ் twice the second. செகண்டை வச்சு தான் ரெண்டுமே சொல்கிறாங்க. செகண்டை விட ஃபஸ்ட்டு வந்து 2 மடங்கா அண்ட் இஸ் half of தேர்டா. ஓகே, அப்போது இங்கே அண்டுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா யாரை சொல்கிறாங்க? அண்டு பட்டு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து half of the third அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இஃப் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த 3 நம்பர்ஸ் கொடுத்தாங்க, டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் என்னங்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி நீட் டு ஃபைண்ட் த ரேஷியோ. ரேஷியோ தெரிஞ்சால் தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம எழுத முடியும். ஓகே, ஸோ லெட் டேக் செகண்ட் நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுதானே மீடியமாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ லெட் டேக் இது வந்து எக்ஸ்ன்னு வைங்க. ஸோ இது எக்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்பர் என்னவாக இருக்கும்? ட்வைஸ் 2x இருக்குமா? இப்போ பாருங்கள், half of the third அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இது என்னவாக இருக்கும்? 4x இருந்ததுன்னா இதில் ஹாஃப் தான் என்னது? 2x. ஸோ நீங்கள் வந்து டிவிஷனில் எடுக்காமல் எல்லாமே ஒரே மாதிரி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது எக்ஸு, ஏ வந்து டபுள் ட்வைஸாக இருக்கும். ஸோ 2x.
இந்த 2x வந்து தேர்ட் நம்பரை விட ஹாஃப்ங்கிறாங்க. அப்போ தேர்ட் நம்பர் வந்து 4xன்னு வச்சுக்கலாமா? ஸோ ஈஸியாக நமக்கு முடிஞ்சிடும். இப்போ ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். வாட் இஸ் த ஆவரேஜ்? 2x + x + 4x டிவைடட் பை மொத்தம் எத்தனை இருக்குது? 3 இருக்குது. ஆவரேஜ் இஸ் வாட்? 56. இப்போ நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா? 2x + x + 4x that is equal to 56 into 3. ஸோ இது எவ்வளோ வருங்க? ஸோ 2 3 4 4 5 6 7x is equal to 168 வருங்களா? ரைட். ஸோ x is equal to 168 divided by 7. 16ல எவ்வளோ 7 இருக்குங்க? 2 7 இருக்குது. 14 28 7 4s are 28. ஸோ 24. x value is 24. அப்போது if x value is 24, இது என்ன வரும்? 24 into 2 48. 24 into 4 72. Sorry, 96. 96. ஸோ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க? the difference of first and third number. ஸோ 48க்கும் 96க்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? 96 minus 48. Okay, 48 is the answer. That's it. புரிஞ்சுதுங்களா? Next question. Out of 3 numbers, the first is twice the second and the second is twice the third. The average of reciprocal of the number is 7/72. The number is what? இங்கே இந்த ரெசிப்ரோக்கல்ங்கிற ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் கவனமாக கவனிங்க. அப்போ ஏதோ ஒன்று புதுசாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். ரைட்? ஓகே. ஸோ அவுட் ஆஃப் 3 numbers, ஃபஸ்ட்டு 3 numbers எழுதிருங்க. A, B and C. ஓகே. ஸோ எப்படி எழுதலாம்? அவுட் ஆஃப் 3 numbers, ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட். அப்போது தேர்ட் நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். லெட் டேக் C is x. ஓகே. ஸோ செகண்ட் இஸ் ட்வைஸ் த தேர்டுங்கிறாங்க. அப்போ இது என்னவாக இருக்கும்? 2xஆக இருக்குங்களா? அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ட்வைஸ் த செகண்ட். அப்போ இது என்னவாக இருக்கும்? 4x. அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் த ரேஷியோ. முடிச்சிட்டோமா? இப்போ ஆவரேஜ் எடுக்கணும்னா 4x + 2x + x டிவைடட் பை டோட்டலாக 3 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. பட் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெசிப்ரோக்கல், த ஆவரேஜ் ஆஃப் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஹியர் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும். தட் இஸ் 1/4x 1/2x 1/xன்னு எடுக்கணும். அதுதான் ரெசிப்ரோக்கலுக்கு அர்த்தம். ஓகே. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 7/72. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணலான்னா இதை மட்டும் எழுதுங்க. ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா எழுதலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. 2x + 1/x is equal to 7/72 into 3 போட்டுடலாமா? 3 இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ரைட். ஸோ எப்படி எழுதலாம்? 7/4x is equal to 7/24ன்னு சொல்லலாங்களா? இது சால்வ் பண்ணோம்னா LCM எடுத்து ஆட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஸோ 4x is equal to 24ன்னு சொல்லலாமா? x is equal to 24 divided by 4. ஸோ 6 வருங்களா? ரைட். ஸோ அப்போ அந்த நம்பர்ஸ் என்ன அப்படின்னா இது வந்து 6, இது 12. 6 into 2 is 12, 6 into 4 is 24. கொஸ்டின் என்ன? அதே தான், 24, 12 and 6. திஸ் இஸ் வாட் த ஆன்சர். புரிஞ்சுதா? ஒன்றுமே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதை ரெசிப்ரோக்கலில் எழுதிடுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாட்டுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்களோ பண்ணுங்கள். யூ வில் கெட் த ஆன்சர். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், 67th கொஸ்டின். Of the 3 numbers, the average of the first and second is greater than the average of second and third by 15. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு 2 நம்பரோட டிஃப்ரென்ஸுங்க 15. ஓகே, அப்போ ஒரு 2 நம்பர் வரணும். ஒரு 2 நம்பரோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் 15. ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் எழுதணும் இப்போ ஈக்குவேஷன். What is the difference between the first and third number? So using this we need to find the numbers and then find out the value for first and third numbers difference. Okay, right. So let's take 3 numbers x, y and z. So ஒரு 3 நம்பர் எடுத்துக்கோ. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? the average of first and the second. ஓகே, ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட்னா
x plus y, average x plus y divided by 2. This is what the average formula. Idukum is greater than the average of the second and third. Second and third now y plus z divided by 2. In the rendu difference is equal to what? 15. Difference is minus, because this is the greater number. First number is greater number, second number is smaller number. So you will get the answer in positive value. Okay, 15. So if you solve this, x plus y minus x minus x plus y, sorry, y plus z, yeah, second, y plus z, that is equal to, in the 2 on the pakkam poichuna, it will become 30, right? This 2 will be goes that side. Okay, right. So now x minus z is equal to 13 sollama, right? What is the question? First number and third number. First number is x and third number is z. The difference is 30. So this is what the answer. 30 is the right answer. None of this only we need to take. Don't take data inadequate. We can get the answer. So we need to take none of this. Okay, right. Next question. 67 and the questions miss it was missed. So let's start from 84th question. 84 to 90 complete panela. Right. What is the 84th question? Look at this. In the first 10 overs of a cricket game, the run rate was only 3.2. அப்படின்னா ஒரு மேட்ச்லயும் 3.2 தான் எடுத்திருக்கிறார். Average is 3.2 means the first 10 overs, each over is, see, first over, second over, third over, up to 10 over. Average is 3.2. Now each over he got only 3.2. Here 3.2. Each over the score was only 3.2. Okay, that is called average. So I can write 3.2 into 10. Okay, what should be the run rate in the remaining 40 overs? So the remaining we had 40 overs. Okay, what should be the run rate to reach the target? 282. So I need to get 282. So 282 for how many overs? Total 50 overs. Correct? So 50 overs ku 282 varum. So inga enna adikanum? Just solve this here. 32 plus 40x is equal to 282. Okay, 40x is equal to 282 minus 32. So x is equal to, first subtract this. Zero 5 2 divided by 40. Right? So 250, 25 divided by 4. 6 times, 6 4s are 24, remainder 1. So put a decimal point, 10, 2 times, then 5. So it will be 6.25 is the right answer. Right? This is sum. See, already na sollirken. Sum is equal to average into total. Correct? Adha pannirukom. This is, look at this. This is average, this is total. Okay, so multiply panna sum kadaikum. Average total, this is sum. Okay, average into total enadha sum. Average into total enadha sum. I hope you guys understand this. Let's move to the next one. So look at this. In one day cricket match, the captain of one of the team scored 30 runs more than the average runs scored by the remaining 6 batsmen of that team who batted in the match. The total runs scored by all the batsmen of that team were 310. So here the clue is given. Total runs scored by all the batsmen 310. How many runs did the captain score? Number simple. மொத்தம் எத்தனை பேட்ஸ்மேன் இருக்காங்க? the average in scores. Okay, மொத்தம் 11 இருப்பாங்களா? So 11 members இருக்காங்க. Total வந்து 310. Okay, so இதை வச்சு தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும். Right. 6 batsmen. Let's take one day cricket match. The captain of one of the teams scored 30 runs.
more than the average run scored by the remaining 6. So in the remaining 6 batsmen irukanga illaya, let's take 6 batsmen score is x னு வெச்சுக்கோ. ஓகே, அப்போ total எவ்வளோ 6 into x னு வெச்சுக்கலாங்களா? Right, 6x. The one day cricket match, the captain of one of the team scored 30 runs more than the average run scored by the remaining 6. So இதை எடுத்துட்டு plus அவர் எவ்வளோ அடிச்சுக்காரு 30 more than. ஓகே, அப்போது x plus 30 ஆவரேஜை விட 30 அதிகமாக எடுத்துருக்காரு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 310 சொல்லலாமா டோட்டல்? ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? 6x plus x plus 30 is equal to 310. Okay. So 6x plus x is 7x is equal to 218 சொல்லலாமா? Equal to 280. So x is equal to 40. கரெக்டா? ஸோ இப்போ x is equal to 40, கேப்டன் என்ன பண்ணியிருக்காரு? ஆவரேஜை விட ப்ளஸ் 30 ரன்ஸ், இதுதான் கேப்டனோட ஸ்கோர். ஸோ 40 plus 30, that is equal to 70 runs. Okay, that's what the right answer. Clear? Right, next. In the group of 120 people, 1/5 are men, 1/4 are women, and the rest children. The average age of women is 5/6 of the average age of men. Average age of children is 1/4 of the average age of men. If the average age of men is 60 years, அப்போ இங்கிருந்து ஆரம்பிக்கணும். Okay, the average age of men is 60 years. What is the average age of the group? That's what the question. கொஞ்சம் பொறுமையாக ஒன் பை ஒன்னாக எழுதிட்டு வாங்க. Right, let's take number of men. Okay, number of men 1/2, 1/5, 1/5, 1/5 of 120 தானே சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? It will be 24. கரெக்டாக முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் லெட் டேக் விமன், நம்பர் ஆஃப் விமன். ஸோ விமன் என்ன சொல்கிறாங்க? 1/4 ஆர் விமன். ஓகே, ஸோ 1/4 ஆஃப் 120. இதுவும் கேன்சல் ஆகும் இல்லையா? ஸோ இட் வாஸ் 30. ஸோ மென் இஸ் 24, உமன் இஸ் 30, and then children. So children என்ன சொல்கிறாங்க? Children was, others are children. When the average age of women is 5, 6, the rest is children. Okay, அப்போ 120ல let's subtract 30, 24, 30, 40, 50, 54. 120ல 54 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா the children will be 66. It was 66. So I had find men, women and children. Now the average age of women is 5/6 of the average age of men. Okay, first of all we need to find average age of men. Average age of men என்ன சொல்லியிருக்காங்க? It was 60, correct? The average age of men is 60. So let's take this is 60. Okay, now go for average age of women. இப்போ இங்கே பாருங்க, women is 5/6 of the average age of men அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது 5/6 of average age of men. கரெக்டா? 5/6 of average age of men is what? It will be 50 years. இதுவும் கண்டுபிடிச்சாச்சா? ஸோ men 60, women 50. அதுக்கப்புறம் average age of children போலாமா? Average age of women முடிஞ்சது. Average age of men, average age of children is 1/4. அப்போது average age of children, that is equal to என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 1/4 of average age of men. 1/4 of average age of men. ஓகே, ஸோ இது என்ன வரும்? 15 years. இதுவும் முடிஞ்சது. ஸோ now what is the question? What is the average age of the group? So average age of the group men வந்து நல்லா கவனிங்க. we had a weighted average formula already. நான் வேற ஒரு இதில் நான் சொல்லியிருந்தேன், அதை இங்கே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். let take the average age formula, weighted average formula இப்போ நம்ம எழுத போகிறோம். ஓகே, ஸோ weighted average formula is இங்கே எழுதட்டுமா? ரைட், first number of men is
24. Average age is 60. So 24 members, each one is 60. அப்போ 24 மெம்பர்ஸ்க்கு எவ்வளோ? ஒருத்தருக்கு 60 வயசுனா 24 பேருக்கு என்ன? ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் விமன் இஸ் 30. ஓகே, ஆவரேஜ் ஏஜ் இஸ் 50. அப்போ ஒருத்தருக்கு 30 வயசுனா 50 பேருக்கு என்ன? தென் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் இஸ் 66, ஆவரேஜ் ஏஜ் இஸ் 15. ஒருத்தருக்கு 15னா 66க்கு என்ன? டிவைடட் பை நம்பர்ஸ் மட்டும் வெளியே எடுக்கணும். கரெக்டாக? ஸோ நம்பர்ஸ் மட்டும் எவ்வளோ? 24 + 30 + 66. You solve this, you will get the answer. So first இது தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், இதை தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், இதை தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், then add பண்ணுங்கள், divided by the total numbers. Okay, so you will get 3930 divided by 120. So the answer is 32.75. Okay, 32.75 years is the answer. Average age of the whole group. Okay, right. Next, 87th question. See, the visitors of a show were charged 15 rupees each on the first day. 15 rupees each on the first day, 7.50 each on the second day, 2.50 each on the third day. The attendance on the 3 days is given. The average charge per person for the whole show was what? அப்போ நீங்கள் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் எடுக்கணும். மொத்தமாக கேட்குறாங்க. ஓகே, லெட் டேக் த ரேஷியோ ஃபர்ஸ்ட். 2x, தென் 5x, தென் 13x. கரெக்டாக? டோட்டல் சார்ஜ் என்னவாக இருக்கும்? 15. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு 15 into 2x. கரெக்டாக? ப்ளஸ் 7.50 into 5x ப்ளஸ் 2.50 into 13x. கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் என்ன வரும்? 30x ப்ளஸ் 37.5x ப்ளஸ் 32.5x. ஸோ டோட்டலி 30, 30, 37 ப்ளஸ் 3, that is 100. So it was 100x. Now we going to find the average. So average is equal to, எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க, 100x வந்துச்சா, divided by, so எத்தனை நாள்? 2x plus 5x plus 13x. That is equal to rupees 5. This is the average price. புரிஞ்சதுங்களா? average formula தான் as it is. Okay, so before that we need to find the total number of person and the total number of sum of the elements. Okay, right. Next question, 88th question. In an examination, a pupil's average mark was 63 per paper. If he had obtained 20 more marks for his geography paper and 2 more marks for his history paper, his average per paper would have been 65. How many papers were there in the examination? So the number of papers கண்டுபிடிக்கணுமா? How many papers? Let's take the number of papers is equal to x. Okay, right. அப்போ the pupil total score எவ்வளோ? Total score is 63. Actually the average mark is 63. So sum is equal to the number of papers, total number of papers is x into 63. Correct? Okay, this is average and this is total. Okay, let's take that. So 63x. Correct? Right. Now what we need to find, look at this, 63x plus 20 more marks. இது வந்து ஒரு மார்க்கா ஸ்கோர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மார்க். ஓகே, அதுக்கப்புறம் 20 மார்க்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறாங்க. எதில்? 20 மார்க்ஸ் அப்டைன்ட் இன் ஜியாகிரஃபி பேப்பர் அண்ட் 2 மார்க்ஸ் இன் ஹிஸ்ட்ரி பேப்பர். அப்போ அது ஒரு 2. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு டோட்டலாக எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது எடுக்கணும். அது நமக்கு தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் எக்ஸ். ஓகே, ஸோ நவ் வாட் இஸ் த பேப்பர் would have been 65. ஆவரேஜ் வந்து 65 சொல்கிறாங்க. அவ்வளோதான். Right, if you solve this you will get the answer. So 63x plus 20 plus 2, that is equal to 65x. Correct? So 2x
இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க. ஓகே, ஸோ 2x is equal to 22. ஸோ x is equal to 11. அப்போது எவ்வளோ இருந்திருக்கு அப்படின்னா 11 papers இருந்திருக்கு. That's it. Is it clear? Next question. The average age of 11 students of a class is 18 years. The average age of boys of the class is 20 years and that of girls is 15 years. If the number of girls in a class is 20, then find out the number of boys. See, let's take one chart, then find out the answer. Okay, see, one side it was boys and the other side it was girls, right? And number of boys average. Look at this, average age of all students of a class is 18. That is 18 total. Okay. Next, the average age of boys of a class is 20. This is 20. And the average that of the girls is 15 years. Okay, if the number of girls in a class is 20, then find out the number of boys. Okay, look at this. Our formula is average is equal to n1a1 plus n2a2 divided by n1 plus n2. So average is what? Average is given, class is 18 years. This is what the overall average. Okay, so நான் இங்கே 18 எழுதிக்கிறேன். 18 is equal to number of boys எனக்கு தெரியாது. So let's take x into a1 is 20 years old. எல்லா boysக்கும் average is 20 plus n2 is what? 20 girls இருக்காங்க, average is 15. ஓவராலாக எத்தனை பேர் இருக்காங்க? இங்கே எக்ஸ் இருக்காங்க, இங்கே 20 இருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் 20. ஸோ இன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி எழுதலாம்? 18 இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் 20 இஸ் ஈக்குவல் டு 20x ப்ளஸ் 20 இன்டூ 15. இவ்வளோதான். ஜஸ்ட் சால்வ் திஸ், யூ வில் கெட் த ஆன்சர். சி 18 இன்டூ எக்ஸ் 18xங்களா ப்ளஸ் 18 இன்டூ 2 எவ்வளோங்க? 36. 360. That is equal to 20x plus 15 into 2 30. 300. Okay, so 2x that is equal to 60. Okay, x is equal to 30. So x is equal to 30. What is the question? Find the number of boys. So 30 is the right answer. Clear? Next, there are 3 groups of students, each contains 25 and 50 and 25, 50 and 25 students respectively. The mean marks obtained by first 2 groups are 60 and 55. The combined mean of all the 3 is 58. What is the mean marks scored by third group? Same formula. So we need to take, look at this, average is equal to n1a1 plus n2a2. இன்னொரு group இருக்கு. So n3a3 divided by n1 plus n2 plus n3. That is the formula. எழுதுனீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். கரெக்டாக எழுதுங்க பார்ப்போம். ஸோ மொத்தம் 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸா, ரைட்? ஸோ 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் 2 groups is 60. Overall 58 ன்ட்டாங்க. So let write like this, 58 is equal to 25 into 60, okay, plus 50 into 55 plus 25 into x, நமக்கு தெரியாது, third group, divided by number of students எவ்வளோங்க? 25 plus 50 plus 25. Okay, so total 100 வருமா? Right, solve பண்ணிங்கன்னா answer. So 5800, இது 100ங்க, this is 100, so take that side. Okay, that is equal to 1500 plus 2750 plus 25x, correct? Okay, so 25x is equal to 1550 வரும். So x is equal to 62. So answer is option E, 62. Clear? That's it. So I hope you guys understand these questions. So 15 questions கிட்ட பார்த்துருக்கோம். Next 10 question from 90 to 100 next sessionல நம்ம பார்க்கலாம். So I had given
வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் அண்ட் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் வித் திஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே, கீழே இருக்குது. ஸோ புதுசாக வரவங்க நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, எனி ஒன் ஆஃப் தட். ஸோ யூ கேன் கெட் த 10 questions ப்ரீவியஸ் டே. நெக்ஸ்ட் டே ஐ வில் ரிலீஸ் த சொல்யூஷன் வீடியோ. ஓகே, முதல் நாள் அந்த 10 கொஸ்டின் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுவேன் குரூப்பில். ஸோ அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி வைங்க. ஒரு 10 minutes 15 minutes ஒர்க் அவுட் பண்ணால் போதும், அதுக்குள்ளே முடிச்சிடலாம். தப்போ ரைட்டோ நெக்ஸ்ட் டே நான் அதோட ஆன்சர் கீ வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ யூ கேன் செக் தோஸ் ஆன்சர்ஸ். ஸோ கீப் டச் இன் மேக்ஸ். ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆம்பிஷனோடு இருந்தீங்க அப்படின்னா அது முடிகிற வரைக்கும் டெய்லி 10 questions வந்து உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ லெட் வி கம்ப்ளீட் ஆல் த questions in RS Agarwal book. Right. All the very best guys. Thank you. Take care. Meet you in the next session.